హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జిఎంకే ట్యూటోరియల్స్. సో ఇప్పటివరకు ఎవరైతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ప్లీజ్ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ద టైమ్. Okay, so let it be going into the topic. So that is today's topic is nothing but finite state missions. Okay, so finite state missions. So generally this finite state mission is also called as a finite state automation. Okay, finite state mission is also called as a finite state automation. So here state mission is a the state mission is a mathematical model for computation. So if you want to define the state mission is a mathematical model for computation, right? Next one. So in case of the combinational circuit, the output is only depends on the present value, not depends on the past value. So that means it cannot be depends on the past history. Past history means memory, right? History means suppose if you are storing the data for the reference point of view, that is obviously as a memory value, or it is also happened in the last. So that's why it is called as a past memory. But if you go for the sequential circuits case, the output depends on present value and past values of the system also. Examples, if you are taking a flip flops, counters, so these are all stores the memory. That means the previous, based on the previous whole value only, it can be changed to the next value. So that's why combinational circuit does not require any memory. That means it cannot store any past history, because it depends only on the present value. So when we are coming for the sequential circuit, it depends on the present value as well as the past value also. So if the number of states in the state machine is a finite value, I can define it is a finite state machine. Okay, so I can define it as a finite state. That means if the state machine having a finite number of states, okay, finite number of states unte, then I can call it is a finite state machine. So FSM state can be represented in the form of a two ways. That is nothing but by using a state table and state diagrammatic representation. So state table means the behavior of the mission can be represented in the form of a tabular format. So the tabular representation of a behavior of the sequential circuit or state mission is called as a state table. State diagram means that the graphical representation or pictorial representation of the state mission can be called as a state diagram. So here states can be represented as a state diagram, and state table are the representation for the state missions or maybe FSMs. So coming to the Moore state mission. So Moore state mission means that here the output of the system depends on the two values. So Moore state machine depends on the present state value as well as, so that is the only dependency. That means the output of the corresponding state is depends on only present value. So that's why Moore missions are output depends only on the present state. So here input combination circuit, flip flop stores the previous data. So this is the present state. That means based on this present value only output is decided. So that's why it is called as a Moore mission. That means it depends only on the present state only. So coming to the outputs are so associated with the present state. So in case of the Moore mission, outputs are depends only based on the present state itself only. So the present state only ante present state మాత్రమే ఫైనలైజ్ చేస్తుంది, అవుట్పుట్స్ ఏం రావాలి అని. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ అ ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ Moore mission. Present state decides the output. Okay, output of the output. So output is dependency on the present state only. So the Moore missions, the output is only depends on the present state, not on the present input, right? It is clear. So it has a more number of states compared to the Mealy mission. So in case of the Moore mission, the number of states are high compared to the Mealy mission. So it is slow compared to the Mealy mission. As well as if you are taking the working point of view, so actually this is a Mealy means so Mealy MEALY actually. Okay, so small correction is there. So like so something is also there. So in case of the Moore mission, the number of states in the Moore mission is also very high compared to the Mealy mission, as well as it is slow compared to the
Mealy emission also. So coming to the Mealy emission means the output of the, so let us see, this is a graphical representation. Here the output of the system depends on input value. This is the input, right? Input value and present state. Okay, these two are decides the output of the combination circuit. Therefore the output of the, in case of the Mealy emission, if you want to define the Mealy emission, the output depends on both the input and the present state. So this is the Mealy state emission. So here the outputs are associated with the state transition with the input only. So that means based on the input it is changes. So in case of the Mealy emission, output depends on the present value and present state of the machine also. So this is the clear, right? So next let us see some of the important point. In case of the state diagram, okay, state diagram representation, states are can be represented with the circle. Okay, circle represents the states. Okay, so circle represents the state. As well as state transition can be represented as a arrow. Okay, arrow. Suppose Murray state mission. So this is a, so suppose if you are representing the, in case of the Mealy emission, suppose if you are taking a state S, it is moving from S to P. If you are representing the notation as 0 by 1 means if you are applying the 0 as the input for state S, it is transition from S to P with an output of 1. So that is a representation, right? Suppose the Murray state mission. So whenever the 0 1 sequence is occurred at A, input 0 1, output A comma B. So this is a representation for the Murray mission. Because of it is a Murray mission, because of here the outputs are associated. Here outputs are associated with the corresponding state. Outputs are internal, ante a state internal gaani manam A gaani B gaani B. So these are all the outputs actually. So outputs are internally present in the state itself. So Murray emission means the output of the state is depends only on the present state only. So that's why this is a Murray emission circuit diagram. So ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ స్టేట్ అనేది 0101 సీక్వెన్స్ ఎప్పుడైతే ప్రజెంట్ అవుతుందో అట్ ద టైమ్ ఇట్ ప్రింట్స్ ఏ వాల్యూ ఏ. సపోజ్ ఇక్కడ చూసారంటే వెన్ ఎవర్ ది జీరో వాల్యూ ఇస్ అప్లైడ్ టు ది స్టేట్ ఏ, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ బి. బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకంటే స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ వాల్యూ వచ్చేసి బి కదా ఇక్కడ. సో అట్ ది సేమ్ టైం బీకి మనం ఇన్పుట్ 1 ప్రొవైడ్ చేశారంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ బి టు సి. సో విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఏ. So this is nothing but corresponding state value. So here the Murray state mission means that outputs are associated with the state itself. So 0 1 sequence వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవుట్పుట్ అనేది ఏ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటున్నాడు. సో 0 వచ్చినప్పుడు బి ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 0 అంటే ఆబ్వియస్లీ 0 1 సీక్వెన్స్కి బి 0 కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ప్రజెంట్ స్టేట్ వాల్యూ అంటే టార్గెటెడ్ వాల్యూ బి వస్తుంది కాబట్టి ప్రజెంట్ స్టేట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి బి టు సి మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ సీక్వెన్స్ రిపీట్ అయితే కరస్పాండింగ్ స్టేట్ వాల్యూ సిలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ద ప్రజెంట్ స్టేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కరస్పాండింగ్ స్టేట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ. సో దట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్, రైట్? సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ది Murray స్టేట్ మిషన్కి మనం ఒక స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ రిప్రజెంట్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ దిస్. సో లెట్ us see here. So this is a state diagram, this is a Murray state diagrammatic representation. So here let us see. So when the input A, right? So whenever the input A is, so that means whenever input 0 is applied to the state A, it is moving from A to B. Therefore it can be represented as state A, state B, state A. So A ki input 0 provide chesamante this state is moving from A to B with an output of, సో Murray మిషన్ కాబట్టి ప్రజెంట్ స్టేట్ ఏదైతే, ప్రజెంట్ స్టేట్ అంటే ఇక్కడ ఏ కదా, సో ప్రజెంట్ స్టేట్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. సో స్టేట్ ఏ వాల్యూ వచ్చేసి బి. ఓకేనా? అట్ ది సేమ్ టైం ఏకి మనం 1 ప్రొవైడ్ చేసామంటే దిస్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ ఇట్ సెల్ఫ్. దేర్ ఫోర్ ఏ టు ఏ ట్రాన్సిషన్ ఉంది కాబట్టి సో ఐ కెన్ రిప్రజెంట్ ఏ విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ స్టేట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఓన్లీ. సో ఐ కెన్ రిప్రజెంట్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్లో బి ఉంది. సో బీకి 0 ప్రొవైడ్ చేస్తే విత్ ఇన్ ద స్టేట్ ఇట్ సెల్ఫ్లో ఉంది. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అప్లై చేస్తే సో బీకే వస్తుంది. ఓకేనా? బీ స్టేట్లోనే ఉంటుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం
ఇఫ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ది 1 యాజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ బీ స్టేట్, ఓకే 1 అప్లై చేస్తా అంటే బీ టు సి మూవ్ అవుతుంది. సో బీ టు సి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ప్రజెంట్ స్టేట్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి, బీ స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్. సో దేర్ ఫోర్ దట్ వాల్యూ ఈస్ ఈక్వల్ టు బీ అగైన్. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ స్టేట్ సిలో ఉన్నాం అనుకోండి, స్టేట్ సిలో ఇఫ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ది 0 యాజ్ ఇన్పుట్, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ సి టు బీ విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 0. Okay, sorry, if the with an output of a because of present state కాబట్టి a. At the same time c కి 1 అప్లై చేస్తే this is moving from c to a, therefore c to a. b కి 0 అప్లై చేస్తే b, 1 అప్లై చేస్తే a కి వెళ్తాం, అవుట్పుట్ వచ్చేసి a. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మూరే స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ టేబుల్. ఓకే, దట్ మీన్స్ మూరే మిషన్ నుంచి మనం స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ ఎలా డ్రా చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అ సీక్వెన్స్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు 0 1 1 1 0. ఓకేనా, సో ఏబిసి 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రజెంట్ స్టేట్ అనుకుంటాం. 0 అంటే ఏ టు బి వెళ్తుంది. సో బీకి 1 అప్లై చేస్తామంటే బీ టు సి వెళ్తుంది. సికి 0 అప్లై చేస్తే ఏకి వెళ్తుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అజంప్షన్ తీసుకున్నాను, జస్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, రైట్. జస్ట్ ఆరోస్ మిస్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ మోర్ డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ మోరే స్టేట్ మిషన్. అంటే ఏఏబి సీక్వెన్స్ ఇన్ ఎనీ ఇన్పుట్ ఏ. ఓకేనా, సో సీక్వెన్స్ ఏఏ ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఏబిబి. ఓకే, సీక్వెన్స్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఎలా రావాలి అని. ఓకేనా, సో మోరే స్టేట్ మిషన్స్ వచ్చేసి 0 1 అక్కడైతే ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, okay fine. So I hope this video is very clear, right? So based on this one also we can draw the state transition table. So ఇక్కడ a to b మూవ్ అవుతుంది విత్ ఇన్ a state a. సో a ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే స్టేట్ bకి వెళ్తుంది ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది, రైట్. సో లెట్ us say just this one. So at the same time aకి 0 b ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే సేమ్ స్టేట్. ఓకే, aకి bకి అప్లై సేమ్ స్టేట్, ప్రజెంట్ స్టేట్ అవుట్పుట్ వస్తే 0. ఎట్ ది సేమ్ టైం b స్టేట్ కన్సిడరేషన్లో తీసుకుంటే 0 అప్లై a అప్లై చేస్తే సేమ్ స్టేట్లో ఉంటుంది కాబట్టి b. At the same time b అప్లై చేస్తే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ c స్టేట్. ది సేమ్ ప్రజెంట్ స్టేట్ అవుట్పుట్ b యొక్క ప్రజెంట్ స్టేట్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి 0. విత్ ది సేమ్ టైం c స్టేట్ కన్సిడరేషన్లో తీసుకుంటే 6 0 అప్లై చేస్తే సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ a అప్లై చేస్తే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ c టు b. ఓకేనా, c టు b మూవ్ అవుతుంది. సో c టు b. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ b యాజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ స్టేట్ b, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టు d. ప్రజెంట్ స్టేట్ అవుట్పుట్ స్టేటస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కాబట్టి అవుట్పుట్ c. At the same time d consideration also same, d is equal to a apply చేస్తే it is moving from d to b with the output is depends on the present state value. At the same time if you are applying a b as a input for d state, it is moving to the a state. The present state output యొక్క d యొక్క present state output అనేది 1 ఉంది కాబట్టి we can, so in case of the Moore machine లో output is equal to present state output only, present state output. So this is a very important. I hope this video is very clear guys. Okay, thank you for watching GMK tutorials. Thank you.